And Ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu ligama lelinamandla. Siyambonga uNkulunkulu nanamuhla kusonto kusinika kuphila. Nokuthi nje bazalwane siphilele yena lo ukuthi siphilele yena lo Nkulunkulu. Glory to God. Ngitsike kakhulu bazalwane be Divine Healing Ministries. Angibonge mthandazo wenu lenthandaza ubusuku nemini lenzama ngayo yonke indlela ukuthi le ministry ayiqhubeke iyembili. Uma umuntu abuke emuva abuka nenhlakhiwo abuka nemassets alelibandla ubone abantu sebaphendukile umuntu uyamuntu udumo lonke ulinika uNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane asubiyekela ukuthandaza kubeke sithandazeni noma sesingazi sahlangani njengoba kulamalanga kusabhaliwe ukuthi emasondo sihlanganeni ngenxa le COVID-19. Kepha nje ke bazalwane ngingasho ukuthi siyabonga ukuthi kukhona lesikuvako ukuthi uhulumende uyalungisa nala nema leaders ethu ukuthi babone ukuthi kwentwa kanjani kuvulwe kutawuvula masinyane. Kepha ke noma kunjalo ke bazalwane uthandaza noma ukuphi sivunyele ukuthi sithandaze. Kona siyakholwa ukuthi masinyane sitawuphinze sihlangane. uNkulunkulu wami bazalwane akangibusisele nine. Nishayelane phakathi incingo bazalwane nivuselane namakhelwane imhlole lokuthi ngosiyami umhlole ngicingo ngoba nyaka kweyiwa phela kuvakasha emakhaya abantu ihlole lokuthi khona ni mshayele khona ni kudla kwente kanjani ngoba lesinye sifo lesike sisathi kahle lesiyingoti kakhulu bulawa indlala inkinga kakhulu. Siyabonga ke bazalwane sitawuchubeka nelivi lenkosi kulamalanga nje uNkulunkulu uyangihlupha kakhulu shumayela livangeli lephenduka shumayela livangeli lokuphila kungqwele shumayela livangeli ukuthi ativetele phela titselo dokubonakala ukuthi sitabele baniso batsinile lokhuluma ngemlomo ngaJesu khuluma ngemlomo ngaNkulunkulu kodwa impilo ikhuluma opposite. Uyathi noma ungathula ungakhuluma ngaJesu khuluma ngalempilo kunemandla lokuthi impilo ibonakale. Uthi Jesu eNcwadini yaMateyu chapter 5 13 and 14 uthi manje na ke ethine singusawoti sawota kasho noma umuntu uthi hey ngisawoti mina uthi vela lomnanzi nje uthi hey ngisawoti sawoti elipalisho mathathe ibhodle balikhulu kodwa lo sawoti umthela nje abemncane kodwa chinje ongingo malamagama nabo bangabangakhe abantu kuleyo ndzawo nje nabona bababili bebathathu mani msawoti niyawuyidla leyo ndzawo phindze njalo libe kukhanya kubonakala ukuthi lo muntu lo usitakele bathi bantu bendzawo siyamati bekanjani ngayitolo nale basebenza ngawo siyamati bekanjani ngayitolo kepha namuhla akusasile smati ngayitolo igama lenkosi ke manibonge. Cela ke mfowethu mhlabathi sifunde incwadi ya Exodus chapter 3 verse 1 and 8. Exodus chapter 3 verse 1. Kwathi ngaleli sihloko sithi kubitwa kwaMose. Kwathi ngalelinye lilanga Mose eluse umhlambi wetimvu netimbuti teyisetala Jethro labe ngumpristi wakaMidiyani. Asachuba lo mhlambi weyisetala eyaku welusela ngesheya kwelihlane. Wathi made wefika eHoreb inzaba yaNkulunkulu. Verse 8. Ngakho ke Ayikhona funze bani verse bani nabani verse 1. ya funza verse 2 ngifuna wehle ukugcina 8. Ingilosi yasimakathe yabonakala kuye isela ngaphinda emlilo ekhathi nekhathi esihlahleni. Wathi uyabuka wabona lesihlahla sivutha kodwa singashi
Mose wakhuluma wathi verse 3 asengiphambuke ngitobona lesihlahla ukuthi njengoba nako siyavutha asishingani 4 Simakade wathi kube abone ukuthi Mose uyaphambukela kutobona wamemeta wathi Mose ye Mose Mose wasabela wathi ngilapha 5 uNkulunkulu wathi ungasonzeli khumula tingcabule takho ngobe lendzawo lome kuyo ingumhlabathi longcwele 6 NginguNkulunkulu wabokhokho bakho uNkulunkulu wa Abraham naNkulunkulu wa Isaka naNkulunkulu wa Jakobe Mose wambonya buso bakhe ngobe esaba kubukana naNkulunkulu 7 Simakade wakhuluma wathi sengikubonile ngempela kuhlushwa kwebantfu bami labaseGibhithe sengikuvile nekukhala kwabo ngekucinzetelwa nguletindvuna tabo temisebenti ngiyakwati kuhlupheka kwabo 8 ngako ke sengehlile kute ukhulula sandleni seSmaGibhithe nekubakhipha eveni laseGibhithe ngibayise eveni libandi naleli vunzile nalinelibisi neluju lwetinyosi lelive lindzawo yemakhenani nemahethi nemaamori nemaperesi nemahivi nemajebusi ake sithandaze baba wethu ongcwele wena longumnini amandla onke uNkulunkulu wami ngiyabonga ukuthola lithuba ubandla labaphilako nami thola lithuba lokuthi ngaba live lakho kunaba labangilalelako nabangibukelako ngegama lika Jesu ligama linamandla Jehova Sebawothi ngiyathandaza uNkulunkulu wami kunalabagulako nje uNkulunkulu wami basesibhedlela abanye basemakhaya sandla sakho ngoza sifinyelele kubo baphile ngegama lika Jesu ligama linemandla labanye ngosibanje ihlobo kulamalanga kunembuzo lemnengi ukuthi lokho batawuhlanganisa njani naloba baba thongcwele vala sikhala wena lomzala wethi insuku wena lo Jehova Sebawothi wena lo ngumnini amandla onke labanye uNkulunkulu amalungisela umngqwabo njengoba sikhuluma akunamali kulabanye akunani haleluya Jehova Sebawothi nalapho Nkosi wena ungasonzela uNkulunkulu wami Jehova uvale isikhala ngoba uNkulunkulu ongehlula lutho siyabonga ke eMncwele siyabonga Jehova Sebawothi siyathandaza njengelibandla emhlabeni wonke sithi COVID-19 ayinyamalale emhlabeni ngegama lika Jesu Jehova Sebawothi siyabonga ke eMncwele ngisafunza ilizwi lakho libusise ke Nkosi egameni lika Jesu Kristu amen namhla bazalwane noma kulamalanga yangihlupha uNkulunkulu khuluma ngokuphenduka repentance kulamalanga sihamba nebantu labangatani uNkulunkulu ukuthi bakhuluma ngaye labanye baze bayashumayela labanye banekhundla lese embili emasontweni labanye ba present worship labanye ngama elders kodwa abatani naNkulunkulu igama lenkosi ke malibonge la sifunza khona sifunza ngaMoses umbulali Moses wabulala eGibhithe igama lenkosi ke malibonge nalapho siyafunza ukuthi uNkulunkulu nembela noma ngawendeni ufika kuye uyakusethelela Moses nokwebantu bangadeserve ukuthi angashumayela noma angakhuluma ngaNkulunkulu ngoba wabulala eGibhithe kodwa lithi ke iBhayibheli aselusetive uTajetho lapha entsabeni yaseHorebe wathi ngalelinye ilanga ngoba uNkulunkulu usebenza lamayini tidlata uNkulunkulu tiphakeme lithi ke iBhayibheli haleluya Moses lo wabona starter sisha kodwa le starter sisha manje na asiphele haleluya ngiko lokwamthusa wathi ayikhona ngiyathi phela mina ukuthi umlilo mawushisa noma ngayini lento le iyaphela kepha kwende kanjani starter nasi wasiyasonzela kanti iplan lemntu omdala uJehova Sebawothi kuthi batawudibana naye manje lo uNkulunkulu lo igama lenkosi ke malibonge lithi ke iBhayibheli Mose wathi bekabona nesithatha sitsha singapheli wathi sengisonzele ngiyobona wasuyavela uNkulunkulu esahleni
wathi ye Moses khumula imbathatha yakho ngoba lenza ukuthi akuye ingcwele igama lenkosi ke malibonga wathi bana naNkulunkulu ukhona lefuthi ekusale haleluya mawuthi bana naNkulunkulu nje kukhona kufuneka kwenze njalo bazalwane kufuthe kusale uma ufuna ukuthi eJohane chapter 4 lithi iBhayibheli mawase Samaria haleluya omake bana beSamaria bakhe manje kuseni bawakhana nzambama kodwa lo make ngenxa yesono beka wakhe emini lamandi lo make ngalenye langa afike emthonjeni wadibana naJesu igama lenkosi lebonge wathi Jesu nginathise amandi mali wathi lo make njengoba umSamaria namaJuda akuhambelani waqela kanjani emandilini wathi Jesu bebo wathi ukhuluma nabantu emandi nginakunika wona mawanatha haleluya ekhala ibilini yakho lapha kuyogobhotha emandi ngalamagama kuyogobhotha injabulo igama lenkosi ke malibonga haleluya wase lo make manje na ke uthi nginathise lamandi lenkulanze kakhulu wathi bekanathe lamandi haleluya kanyuke ngeJesu wasala khona wasala tembita haleluya kukhona lo futhi kusale wagijima lo make wayedolobheni haleluya wathi manje wotani wababithela kuJesu abantu wotani ukhona imdibene naye angisasiyele ningatiko sengishintshile kwente kanjani ngidibene nendoda lo uthi ungadibana nayo awusali njalo ngiJesu igama lakhe igama lenkosi ke malibonga hawu bazalwane sokwazi ukuthi bulala nje wena haleluya yavileka mosindlela haleluya uthi Johane 14 verse 6 uJesu manje ngeke neqiniso akekho otababe ngaphandle kwami haleluya uNkulunkulu ayivula indlela yokuya kuye iprice wabhadala ngalo Jesu ngokuya esiphambanweni awusabhadali lutho kwemukela Jesu igama lenkosi ke malibongwe glory to God ithola ngifundela incwadi la awufunda incwadi ya Matthew 6 verse 33 ngoba ulabala mangikhuluma kakhulu ngokuphenduka incwadi ya Matthew 6 verse 33 kodwa funani kuqala umbuso waNkulunkulu kanye nekulunga kwakhe khona ke tonke letimvo titakwengetelwa kini funani uqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe igama lenkosi malibonga ngalama emagama akuphenduke kubuyele kuNkulunkulu akuphenduke kubuyele kuNkulunkulu tonke izinto lokuzifisile haleluya Thithabe sithi yeta ke letinto kodwa qala yemukela lesource lomnikati wempilo lomnikati odala lezulu nemhlaba lomnikati odala wena ngaphandle kwakhe kude kwakhona glory to God kuyevakala kodwa basalwane funani iqala lo muntu njani manje lo mbuso kaNkulunkulu ungafuni letinto telo mbuso ungakamtholi umnikati walombuso thola lo mnikati iqala lo mnikati nguye utawunika sikhiya sokuthola lezi tinto namhla abantu bafuna tinto talomnikati kodwa lomnikati abatihluphi ngaye angikutshela bazalwane ukuthi noma ungatholani utemporary lomhlaba kodwa manje wathola yena uNkulunkulu sawunelithikiti lokuphila inguna phakathi ngoba makamukele yena so unakufa lokuyinguna phakathi kodwa umfundisi uyakuthatha akuyise ezulwini umfundisi uyakutshela bese wena uyakhethela voluntary hayi ngengani kuthi memukela Jesu saphila noma umemukele angikutshele manje batakuyenga labanye emgcwabeni wakho bathi lolu sekhaya ufeka akekho umle utheni ukuthi usekhaya utendela wena ukuthi manje usaphila uphenduke hale utsetsela lithono takho ngamabomu akho igama lenkosi ke malibonga uthi in verse 31 ngake khona lapha kulosha verse 31 ngako ke ningakhathateki ngekuthi site udlala ningakhathateki ukuthi unjani manje na ke sita udlala manje ngoba sikhuluma ngasikhathi COVID-19 hey bakhathatekile bantu iqiniso balahlela umsebenzi bantu kuningi lokweteka ushona ihlobo kukahle ukuqabanga kodwa ukukhathatheka labanye ngcono kufa ngcono ukuthi bulala kungcono kwenta kanje
akufuneki lokho. Hallelujah. Have faith in God. Kuyevakala manje. Hallelujah. Isincwadi ya Mark chapter 11 verse 22. Kholwani uNkulunkulu. Have faith in God. Waba ne faith in God. Ithemba lakho lonke. Noma sewubulawa yini, ugulawa kanani, ungalisusi ithemba lakho kuNkulunkulu. Igama lenkosi ke manibonga. Hallelujah. Qhubeka ke mina lethu uqheze le verse lo 21. Nome site unathani. Labanye manje sitawudlala ikusasa, kabe sitawunathani. Nome sitakwembathani. Noma sitakwembathani. Khathathekile bantu, ngoba bimhlangana nyalo senda njani. God is a provider. Thatha ithemba lakho lonke ulibeke kuNkulunkulu. Oh amen. Usini 34. Ngakho ke ningakhathateki ngelikusasa. Le ngobe likusasa liyawudikhathalela lona. Namuhla wena. Udle namuhla, wena kwenda namuhla, lekusasa tatinaka lona ngoba lekusasa linezibeko takhona, lekusasa linokujabula kwangalo la. Igama lenkosi ke manibonga. Yoba ngikhuluma nje nyalo, kunebantu bethu abayinyuka njalo baboleka imali school fees, bazama lokwa nalokwa. Kanti phela safanele isikolo. Manje ke unganaki usawenza kanjani kakhulu ihlupha ngalokwa nangalokwa uhlupha kuloko kakhulu. Wena nje thandaza ukuthi uNkulunkulu makuvela lokho hayi mase kwendeka nako utaba ngiprovider wena. Umbonele uNkulunkulu mina lo. Igama lenkosi ke manibongwe. He's a God lo provider nako. Igama lenkosi ke manibongwe. Sibele ngosini ethu Exodus ke. Siqhubeke nayo. Moses sawudibene naNkulunkulu ngoba wadibana naNkulunkulu. Hallelujah. Ningakubongela ekuphileni kwami ukuthi ngingakahambe emhlabeni. Ngingadibani nesondo, ngingadibani nemfundisi, kodwa ngidibane naNkulunkulu. Ngoba wadibana naNkulunkulu. Kunemehluko nokudibana, kunabantu abagugela esondweni. Lo mnyaka ufika mncane uSunday school, namhla umhlophe enhloko, kodwa akatani naNkulunkulu. Wathi ukhuluma ngaye nje, kodwa mbamba akazange sekadibane naye. Ngoba umuntu adibene naNkulunkulu uyabonakala, uyevakala. Asofuna incwadi ya Matthew chapter 3 4:2 ufunze nje 7 and 8. Incwadi ya Matthew chapter 3 ufunze 7 and 8. 7. Kepha wathi nakabona labanyenti bebafarisi nebasadusi beda embhabhatisweni wababuta wathi ntalo etinyoka ngubani lonitshele wathi balekelani kulo lolulaka loludaka. Abafarisi babona Johane abhabhatisa beJordan sewafuna ukubhatiswa nabantu bangakaphenduki. Ubabutala uthini ke verse 8 Jesu 8. Vetani tithelo letikhombisa kuphendvuka. Vetani tithelo. Hallelujah. Ufuna kuhamba nazi nje uyawushumayela veta tithelo. Ufuna kuhlabelela wena, ufuna ba praise and worship veta tithelo. Wena uyi-elder ufuna kulida esondweni veta tithelo. Wena umasha veta tithelo. Hallelujah. Ufuna ukufakaza ngaJesu. Okokuqala veta tithelo takho lokuthi manje sengumzalwane. Igama lenkosi ke manibonga. Ngoba yonke into ibonakala ngekuthela ukuthi lo no umkhiwa ke lo. Igama lenkosi ke manibonga. Uthi ke lapha ke manje Johane nile bafarisi vetani tithelo ngingakanibhabhatisi. Igama lenkosi ke manibonga. Glory to God. Asibiyele ke ngale ke lapha eXodus. Igama lenkosi sikhuluma ke bazane kakhulu la ngokuthi akuditshana naJesu. Akuphendukwe awu Nkosi yami. Glory to God. Bazalwane kukhulunywa ngecorruption nabo basekhathi. Bazalwane kuabuswa bomake bababulala nebazalwane basekhathi. Kurejwa abantwana nebazalwane basekhathi. Hayi khona bazalwane. Akube nemehluko ukuthi manje kunemzalwane la. Emsebenzini yenyamalala imali bayaboshwa abantu nemzalwane zoboshiwe. Nemzalwane basekhathi baganga. Ngapha neziyavalwa. Nemzalwane usekhathi no. Akuphenduka abazalwane. Phenduka kanjani? Uyanqoma ngenhlitiyo
uvume ngemlomo uthi inkosi Jesu sengiyakwemukela noma usemotini noma usendlini yakho noma ulele noma ukuphi la khona khona uyamvuma awuthiki uze hey ngifuna kuya kumfundisi ngifuna kuba nabazalwane labanengi uNkulunkulu ngoba sivuma kakhulu kuNkulunkulu wavuma nje ligama lakho so wena umntwana kaNkulunkulu ithi incwadi yabaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 uma umuntu ekuKristu wesidalo lesisha okwakudala noma wenteni so usidalo lesisha uthi lo mnyamake angitshela inkinga yakho ukuthi babeshongo ngingumzalwane kepha le ngakwenda ngase ngiyavuma angibutholi ubuthongo ngithi ke kwaye iNkulunkulu yakuthola ubuthongo wena kuphela dithethelele wena kuthi lo sokuvumile bese uyakholwa ukuthi uNkulunkulu sekuthethelele uNkulunkulu uthi incwadi yemaqala kuthe nje abantu uphende inyalo emaqala la wefika kuye sephelile wefika kuye kuthi wenteni sekukhohlwa ke akafani nebantu ukuthi hawu ntombazana wena uyasinziswa phela ukudala umntwana uyasinziswa phela ukudala umntwana ha wena babe uyasinziswa so uyaqhubeka uyeba uyasihlaza lapho esonvele akunjalo kuNkulunkulu wefika kuye iphelile indzaba yakho igama lenkosi kaMalibonga uma ufunda John chapter 8 wafika lamanye amadoda aqhuba lomnyama ke athamba beqotheni lokuphila amyisa Jesu afika khona imbhalo athi ngokomthetho kaMose umfati lokhanda seqotheni lokuphinga bekavela bulawe asathi ke wena ukuthi utamsini namake manje ke ngeke kumangalisako ke la balo baphingana baba babili akaphingi yedwa umuntu lo make bebamlethe yedwa bebakamlethile bamkhanza naye asathi ke bachaza iBhayibheli ukuthi bayamkhanza konke kanjani kodwa bayasolela ukuthi kungenteka ukuthi leka phinga naye bendeka naye beka khona lapha kule bebamlethela kulo make igama lenkosi Malibonga Jesu ke mabathi ke manje na ke akende umthetho wami ukuthi athathe litshe phela kambulala hayi wathi ke Jesu manje na ke thathani litshe nina ngeke ngithathe mina ngimusa mina ngoba nimlethela kimi nje senimletha sandeni semusa ngibulali umuntu mina wathi ke Jesu manje longanasono emkhathini wenu akathathe ke litshe amqobe lo make lesi ke Jesu ke wase ubhala phansi Jesu asathi ke akuchaza ukuthi wabhalani kepha nje bekathi umuntu angabuka lapha phansi lapha ale khona Jesu angavalisa sase ngiyahamba sesiyawukanzana edolobheni sengiyahamba sesiyawukanzana ekhaya kuyaqabangeka mendebe wabhala Jesu ukuthi njengoba wena babe usiphinga kangaka unelungelo lethu ngaphuka noma kumlethekile baphuma ngamunye ke waqina ke lo make asele sandeni semusa wasothi ke Jesu lalela make baphi kanje bakumangaleke wathi asababone wathi sebahambile wathi ke ngizibalandzela hamba nawe make kodwa ungaphinzi one Nkosi yami hlanze inkosi yayimusa manje wota kulo Musa glory to God uthi nini nonke lenikhathe wotani yini nisinzwa nefika kimi ngangiphumuda igama lenkosi Malibonga haleluya lo Jesu yasinzisa uyamangalisa lo Jesu nenyama haleluya uyayisebenda uyaphila enyameni uyaphila emoyeni uma ufika lo Jesu ngikwalithi verse 1 kuLuka 1:37 lithi uNkulunkulu lona akehlula lutho kude ngokuletha uNkulunkulu athi lokho kuyangehlula wamila kuletha kuye glory to God uyawukhanza ukuthi kuhamba kahle asambe nje bazalwane iverse esiqale ngawo ke la ngilandzeke manje kwafika isikhathi ku verse 7 akusethi 3 verse 7 na 8 kwafika isikhathi wathi ke uNkulunkulu sengibonile sengivile sengihlile awusukani madoda uyathi ngiva bazalwane ngotafika isikhathi emhlabeni athi uNkulunkulu masengivile kukhala kwemhlaba Europe Asia Africa kukhala kana COVID-19 senguvile ukukhala kwami sengihlile sengawuphuphuza ngoba lo mzala wethi insuku uyawukhuluma kanye athi ukuthi nya njengoba khuluma Jesu haleluya sekade emkhunjini
anebafundi bakhe wathi akuthulele lwandle uthi nya kwathula kwasi nya baze bathi laba kazungubani who is this man kusonke kuyamlalela lwandle uyamlalela igama lenkosi ke malibongo ngiva masinyana labathempilo batawumemedela ngoba siyathandaza busuku nemini sithi ncobile ingwenyama yemndeni kaJuda uJehova sebawode utayisumela indzaba yethu ngeke kuvalwe amasondo sivaliswe idemoni leCovid-19 sithi ngegama likaJesu ligama lenemandla Jehova sebawode salusukuma salobhoda kwenyama yemndeni kaJuda wabhoda wena utobhoda kanye haleluya uNkulunkulu wami lokubhoda ukuze lokumendeleni yakho uma sewukhulumile ukhulumile khuluma Nkosi haleluya siyakhala sive emhlabeni wonke bantu baphila manje in fear haleluya bantu abantu tawendeka nakusasa tawendeka nini sithi Jehova sebawode salo usiva njengelibandla lakho emhlabeni wonke njengoba ngikhuluma nje lamanye basetintsabeni lamanye basetigangeni lamanye bayekele kudla labanye bayakhala kwenkosi uyababona Jehova sebawode sive COVID-19 nyamalala usinya sina sikethembi kangako ivaccine ilungile nayo itawusisida kepha mbamba sifuna mbamba a complete solution kuze phele kuthi nya kuJehova sebawode kuyawuba njalo ungubani uNkulunkulu wathi Jehova sebawode bantu bakaIsrayeli kwasengaleninyalanga bayawula lwandle lolubovu wakhala Moses wathi hey Nkulunkulu haleluya lwandle livalile ngala nangalapha kumegisi ngesekudla nala ngasencele kumegisi nayi impi yafaka itile ngemuva hawo Nkosi yami bakhala bona baIsrayeli bathe Moses benqona ushekele eGibhithe sife nosizofela lapha glory to God yasakhuluma lomdala uthi insuku wathi Moses uphethene esandleni wathi ngiphethe induku wathi beke induku emande waswayibeka athe manje bayethe afule manje base bayawela abantu bakaIsrayeli bathi bayalingisa haleluya bathi bayalingisa lamaGibhithe emuka lapho lencole bafa khona lapho loNkulunkulu lo walivula lwandle lolubovu loNkulunkulu lo wenda lokungendiwa abantu loNkulunkulu lo wenda lengakuthela manje ngeke ukholwe kuthi uNkulunkulu akakwenda lo ngokuthi ithi iBhayibheli uNkulunkulu akehlula lutho uNkulunkulu wethu lesimkhondako igama lenkosi ke malibongwe glory to God lithi ke iBhayibheli lasifunze khona Exodus 3 verse 7 sengibonile sengivile sengiyeka Moses sengiyakuthuma manje uthuma kanjani Moses akamthumi uNkulunkulu umuntu akasitakala akamthumi uNkulunkulu umuntu akadibani naye mbamba awuthithumi la awuthithumi njengoba sekwendeka namhlanje singabalwa indlala kusasa ngiyakusenga ama instruments kusasa ngiyawushumayela ayihambi kanjalo uthunya utawustranglisha ubaze wehla wenyuka ubaze uthatha lokho akungahlangani uthi sathane akunasathane la wena umsebenzi wabani uthunywa ngibani ulivenini lelivi lelo ukuthi manje hamba ushumayela uphenduke nini usale ini wena ngoba kude kusele nanamuhla uyethuka nanamuhla uyepha nanamuhla ugijima nesifazana nanamuhla uyatsakwa make uyaganana uyethuka konke lokwendawo njakulungi ubulala abantwana dala abantwana bafake lapha emthoyi ugilatika shone bakini ngoba kufuna kuqala eJerusalem bathini bakini ngathi mangisitaka ngabe ngathi awufakaza kunkosikazi wami ngathi awufakazela babe wami angibishop ukuthi babe bengiseKenya ngibe sengidibana naJesu khona lokusela kwathi emva kwemala wangibida babe wathi nembala mfana wami dibena naJesu mbele ngwathi wenda nako manje usele ngahamba ngaqala ngashumayela eprison ngashumayela amabhasini ngashumayela emathendeni ngasiyemfundisi ngoba na mawa seSamaria la washumayela ngakagojwa washumayela ngakabhatatiswa washumayela ngazange zikayesondweni wasuka emfuleni waye edolobheni
wathi wotani igama lenkosi ke manibonga. Glory to God. Usike manje awumphindile 7 and 8 mfowethu. Exodus 3 verse 7. Simakadze wakhuluma wathi sengikubone ngempela kuhlushwa kwebantu bami labaseGibhithe. Sengikubone ngempela 400 more than 400 years. Bakhala busuku nemini bagiladela. Wazothi kusebenza njani manje? Sengikuvile ngempela. Qhubeka mfana. Sengikuvile nekukhala kwabo ngekutsinzetelwa nguletindvuna tabo temisebenzi. Awungosile ukukhala kwethu. Sesikhalile ngale COVID-19. Dinemtifo lekhona kodwa sesikhalile. Sesizive Nkosi. Qhubeka mnakeni. Ngiyakwati kuhlupheka kwabo. Yakwati ukuhlupheka kwabo. Verse 8. Ngakho-ke sengehlile. Utakwetha lomdala wezisuku. Utakwetha uJehova Jaira. Utakwetha Jehova Nisi. Utakwetha lenkosi yokuthula. Konke kutawuthula. Lalela labazalwane Musa wasaba. Izinkosi esafa 1 verse 10. Ningasabi. Ngoba mina nginani. Lokwenda singasabi. Uma uwedwa utawesaba. Uma uNkulunkulu ngeke wesaba. Khetha uNkulunkulu manje usaphila. Glory to God. Usinkosi Jesu. Kuthenya bamukela. Ngena kini. Igama lenkosi ke manibonga. Kubeka lo 8 mfowethu. Ngakho-ke sengehlile. Sengehlile. Kutawubakhulula esandleni semaGibhithe. Suka madoda. Nekubakhipha eveni laseGibhithe. Ngibayise eveni lelibandi nalelivunzile nalenelubisi neluju lwetinyosi. uNkulunkulu akakuthumi. Kuze ngihambe ngiyoshumayela. Nami ngakaphumi nami siseGibhithe. Bangeke bashumayele ngeGibhithe abantu. Kufuna qale nami ngiphume eGibhithe. Bese ke khathi ngiyoshumayela. Ngalamagama kufuneka qale ngiphenduke. Alivangene limele namhlanje. Sabonakala live namhla. Mangisi live nalonjani akubonakala umuntu osilakela ngakasitakana namhlanje. Yiko bantu namhla kabevilaphisa. Kuyesondweni bathi kuyadlalwa. Yinto nje lefuna imali. Ngoba siyamathi bani. Solo lempilo ngiyayitolo. Kodwa manje uhamba embili. Lo nyaka ngibithe ngingi-archbishop. Ngingidokotela sibanibani. Ngumphosteli sibanibani. Ngumprofeti sibanibani. Kodwa manje lempilo masayikhola. Ayikhona bonke lama qualifications. Ema-title kana kusita kangaka ema-title. Kuthi ithakile yakho yini. Mina ngilapha noma ngibika kanesh awunangitshintsha ngalutho. Ngasitakala. Ngathola livangeli. Nganquma. Ngikho livangeli ushumayela noma kusikhathi noma kungasiso. Lashumayela livangeli. Lithi uJesu uyabuya. Bantu mabaphenduke. Glory to God. Mawasabulele. Wadibana naNkulunkulu. Wazikhumula imbatata. Shiya into ayitolo. Shiya waseGibhithe. Shiya tohamba naNkulunkulu. Kuyashiwa. Maleyela ngikhaze amapostoli. Hallelujah. Ukhaze bophetho bayadoba. Uthi manje lalela salinike lokudoba manje. Salinishiya manje. Sengena nibe badobe bantu. Washiya manethi. Kukhona funa ukushiya manje. Shiya lokunye. Uyabona manje. Yakela lokunye. Hallelujah. Shiya ofuna kuhamba naNkulunkulu. Igama lenkosi lemanibonga. Namhla sihamba nebantu. Hallelujah. Abakashiyi impilo ikhomba litolo lakho. Igama lenkosi lemanibonga. Ngiyambonga uNkulunkulu sengigcina kuthi ngisitakale ngisaphila bazalwane. Hallelujah. I'll never disappoint you. I'll never disappoint God. I'll never disappoint moyingcwele. Ngayiphila lenzabo noma kuyindlala noma kuyinala noma nginemali noma nganamali noma nganikwa siphi isikhundla ngeke uNkulunkulu ngihlukane naye. Ngeke nyamathi uNkulunkulu nyamathi thanda zwami uthi Nkosi ungibambe ngesandla sakho sangasekudla lesilungile lesandla sakho Nkosi singangiyekele la ngathi ngimuka khona singibambe lesandla singiphakamise. Glory to God. Sengiyathandaza manje phenduka shiya into khumule batata yakho Moses ngoba lenza ukuthi akuyingcwele awuhambe ngibatata ayitolo. Glory to God. Ngicela ukuthandaza manje egameni likaJesu. Baba wethu ongcwele Jehova Sebawothi thandaza nawe imzalwane lothi manje siyakwemukela
haleluya siyawemukela Nkosi lo munye wasinziswa uze bendlela wasubele emuva ngibona phakathi tatanda lapha khona uyambona wena Nkosi baba uthongcwele wena uthethelana nawo lo wabali emabutweni ngeke ngayithola ngiyabonga ke moyinqwele ngiyabonga msimangathe ngibonga ukuthola lethuba sengishayishile live lakho ngiyakholwa Nkosi ukuthi bantu basitakela lenye indoda imshayela namuntu ebusuku ngapha 11 yazi bishop uthumele lapha kaVyosi angilali ngiyashala khona la ekhaya ngiyasha uyangibuza ukuzibonda kanjani ngize bishop angikushayele noma ulobe usubangithandaze lento lesikhuluma imitolo yangihlupha lento igijima ngekhanda libili intami haleluya ngoba yatendela ngithathele imoto yami ngita lapho kuwe ngibe nawe sesithandaze ngiyasha ukhuluma into haleluya nginika ukuthula haleluya kwenzeke njani ndoda usashumayela ukuthi manje asibuyele uNkulunkulu ngidikhanza ukuthi ngaye ngasithalala ngase ngiyohlukana naNkulunkulu baba ngiyabonga busa ngiyotaka uthambisa lenzaba ngegama lika Jesu busise bomake busise youth busise amajaha baba uthongcwele busise ne Sunday school ikakhulu khathi siphila kuto uNkulunkulu wami Jehova sebawodi bantu abethu abasayine esikolweni uNkulunkulu wami sebakhiphe emakhaya baba uthongcwele siphele sidunge abaqabange ngawo bafunze livi abakhuluma ngaNkulunkulu baba ngiyabonga egameni lika Jesu Kristu amen.